Hello friends, today our topic is the principle of maximum social advantage. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എസ്സേയിലെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദിസ് ടോപ്പിക്. Explain the principle of maximum social advantage. How can you discuss the principle and the assumptions of maximum social advantage? Okay, so very important topic. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എസ്സേയിലും വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 5 മാർക്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട്, 2 മാർക്കിലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. യു മസ്റ്റ് ഗീവ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ടു ദിസ് ടോപ്പിക് ഇൻ ദാറ്റ് മൊഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ടോപ്പിക്കിനാണ്. We have already discussed the meaning and definition of public finance, origin and growth or importance of public finance, public finance and private finance. ആ ടോപ്പിക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ടോപ്പിക്, ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ടോപ്പിക് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കവർ ഓൾ ദീസ് ഏരിയാസ്. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എസ്സേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഏരിയയാണ്, മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ്. That the important areas that I am going to cover in this class. I would like to give you an introduction. ഈ ടോപ്പിക്കിന് മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകും. ദെൻ മേജർ അസംഷൻസ് ഓഫ് മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ക്രക്സ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ തിയറി ഓർ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. നമ്മൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കർവ് സെറ്റ് ചെയ്യും, അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കും. ദെൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് or drawbacks or shortcomings of this principle. That is also very important. Sometimes we can see the question like critically examine the principle of maximum social advantage. അവിടെ തിയറി പറയണം, കർവ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്രിറ്റിസിസംസ് ഓർ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് മാക്സിമം മാർക്ക്. ഓക്കെ, ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ. ഈ ടോപ്പിക്കിന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Okay, but these are the major areas that I am going to discuss. അത് 5 മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുക, എസ്സേ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുക. Interestingly, the principle of maximum social advantage that actually discussed mainly by 2 economists. 2 പ്രധാനപ്പെട്ട എക്കണോമിസ്റ്റുകളാണ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ബ്രിട്ടീഷ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ഹഗ് ഡാൾട്ടൺ, ഓക്കെ, പ്രൊഫസർ ഡാൾട്ടൺ, ആൻഡ് ഓൾസോ A.C. Pigou, ആർതർ സിസിലി പിഗ്യൂ. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് കോൾഡ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ്. വ്യത്യസ്ത പേരിലാണ് പല എക്കണോമിസ്റ്റുകളും ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്രൊഫസർ ഡാൾട്ടൺ കോൾഡ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ്. At the same time, A.C. Pigou called this principle as principle of maximum aggregate welfare. See, in the introduction part, you must understand the budgetary operations of the government or fiscal operations of the government. Okay, here we needed to discuss, the concept like marginal social sacrifice, MSS. And also marginal social benefit, MSB. Don't be panic. Okay, confused ആവണ്ട. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ അടക്കം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. According to Dalton, principle of maximum social advantage is the most fundamental principle lying at the root of public finance. Right. That is, Dalton adds that the best system of public finance, the best system of public finance is that which secures the maximum social advantage from its fiscal operations. Okay, please note this point. Fiscal operations, that is mainly public revenue and from public expenditure. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ എങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓർ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ലഭ്യമാക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്രക്സ് ഓഫ് ദിസ് തിയറി. Okay, that is the best system of public finance is that which secures the maximum social advantage
ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഫിസ്ക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്ത് എങ്ങനെ മാക്സിമം സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഓർ മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Isn't it? That is, the optimal financial activities of a state that actually, determined by the principle of maximum social advantage. ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബജറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് റവന്യൂ ത്രൂ ടാക്സേഷൻ ഓർ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ആ ഓപ്പറേഷൻസ് വഴി എങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ മാക്സിമം വെൽഫെയർ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റാണെന്ത്, പ്രിൻസിപ്പിളാണെന്ത്, the principle of maximum social advantage. I think you got the point. Okay, the optimal financial activities. എത്ര വോള്യൂം ടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം, എത്ര എമൗണ്ട് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ചിലവാക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിമൽ പോയിന്റ്. ആ ഒപ്റ്റിമൽ പൊസിഷനാണ് ദാറ്റ് വിൽ ഡിറ്റർമിൻ ഓർ ഡിസൈഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ. ഓക്കെ, ആ ഒപ്റ്റിമൽ ഫിസിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ എൻഷുവർ maximum social advantage or maximum social welfare or aggregate welfare. The second area that we are going to discuss, what are the major assumptions of this principle of maximum social advantage? Okay, the first one is that the taxes that imposed by the government that result in sacrifice. That is, there is an increasing or upward slope of we can see marginal social sacrifice. Okay, നികുതി ചുമത്തുമ്പം ആളുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ത്യാഗം, ബേർഡൻ ഫീൽ ചെയ്യും. Then similarly, through public expenditure the society can enjoy what? Benefit, social benefit. That is the first assumption. Okay, then second thing is that public revenue that mobilized by the government includes only taxes. There is no role of non-tax revenue, that is from fees and penalties or income or profits from public sector undertakings and like that. Okay, and third one, government follows or retains only a balanced budget where we can see public expenditure is equal to public revenue. 100 കോടിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചെലവ്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനം എന്താണ്, 100 കോടി. ദാറ്റ് ഈസ് neither surplus budget nor deficit budget. മിച്ചമുള്ള ബജറ്റില്ല, കമ്മിയുള്ള ബജറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്. ഓക്കെ, ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ അഡീഷണൽ റുപ്പിയിൽ നിന്നും സൊസൈറ്റിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റ് and the nature of that social benefit is diminishing. That is, marginal social benefit is in the form of diminishing. Okay, these are the 4 assumptions of this principle. Maximum social advantage എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോളിസി ഗവൺമെൻറ്. ഓക്കെ, ഗവൺമെൻറ് ഈസ് കളക്ടിങ് ടാക്സസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സിറ്റിസൺസ്. ഓക്കെ, ആളുകൾ അടുത്തുനിന്ന് നികുതി ചുമത്തുന്നു. നികുതി ചുമത്തുമ്പം ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുക? ഡെഫിനറ്റ്ലി സാക്രിഫൈസ് ഓർ ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റി. ഓക്കെ, പിന്നോട് ഗവൺമെൻറ് പറയാണ് നികുതി കൊടുക്കണം, ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണം. വെദർ ഐ ആം ഹാപ്പി? നെവർ. അത് കമ്പൽസറി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആളുകളുടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ 100 രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് 10 രൂപ ടാക്സ് ആയിട്ട് എന്നിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ I feel sacrifice. That is very, very important. Okay, ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സാക്രിഫൈസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സോഷ്യൽ സാക്രിഫൈസ് ഓർ മാർജിനൽ സോഷ്യൽ സാക്രിഫൈസ്. The sacrifice that faced by the people when the government collects taxes. Okay, additional taxes. That is, taxes that results in sacrifices. Okay, please note that point. And government collects revenue and again government spends this money, that is public expenditure. We know that point, and it results in social benefits. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആളുകളെടുത്ത് transferring of purchasing power from taxpayers
that resulted in disutility or sacrifices, okay, and that purchasing power that transferred it to those people who are benefited from expenditure. Okay, you got the point. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർ ബജറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നികുതിയിലൂടെ വരുമാനം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ വരുമാനം കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു? സാക്രിഫൈസ് ഓർ ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റി, ഡിസ്കംഫർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷുവർ. ഈ തിയറി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് നികുതി കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡീഷണൽ rupee that collected from taxes that resulted in higher social sacrifice, that is marginal social sacrifice. Okay, I would like to draw that in a curve. For example, like this, we can simply draw the figure like this. See here, unit of taxes, and here sacrifice, that is marginal social sacrifice. Here the nature of curve is upward sloping, marginal social sacrifice. That is, when government collects revenue through taxes, then the sacrifice of the citizens also increasing. Okay, the nature of this curve is upward sloping from left to right. കാരണം എന്താ? ഗവൺമെൻറ് അഡീഷണൽ റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഫ്രം ടാക്സസ്. അത് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു? സാക്രിഫൈസസ്, ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നികുതിയും കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫിസിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, യു ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്. Now what about expenditure? Expenditure that definitely provides benefits, no doubt. But according to this theory, this social benefit is declining or diminishing. ഗവൺമെൻറ് അധികമായിട്ട് ചെലവാക്കുന്ന രൂപയിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ്, ആ ബെനിഫിറ്റ്സിൻ്റെ നാച്ചർ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിമിനിഷിങ്. Okay, on the other hand, sacrifice is increasing. Here, benefits, it is actually diminishing. അത് നമുക്കൊരു കർവിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ like this. This is the curve. Okay, that is horizontal axis, we can say expenditure, and vertical axis we can see benefit. Then here, this is the marginal social benefit. It is downward sloping from left to right. Okay, അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണെന്ത്? മാർജിനൽ സോഷ്യൽ സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്. മാർജിനൽ സോഷ്യൽ സാക്രിഫൈസ് അപ്വാർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആൻഡ് മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് കർവ് ഈസ് ഡൗൺവാർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കർവ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഈ രണ്ട് കർവും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തണം? ഒപ്റ്റിമൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അഥവാ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഏത് നിരക്ക് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ദ വോള്യൂം ഓഫ് ടാക്സസ് എത്രയായിരിക്കണം, ദെൻ വോള്യൂം ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയായിരിക്കണം. കാരണം ഈ ഫിസിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് വഴി നമ്മൾ എന്തിനാണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്? മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓർ മാക്സിമം അഗ്രിഗേറ്റ് വെൽഫെയർ. ഓക്കെ, അത് സൊസൈറ്റിക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യണമല്ലോ. ഇവിടെ ഹഗ് ഡാൾട്ടൺ പറയുന്നത്, AC പിഗിയൊക്കെ പറയുന്നത്, മാക്സിമം സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് സൊസൈറ്റിക്ക് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ there should be an equality between marginal social sacrifice and marginal social benefit. Okay, that we are going to discuss. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയുടെ ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ എൻഷുവർ മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ബൈ ഇക്വേറ്റിംഗ് മാർജിനൽ സോഷ്യൽ സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്. The government is trying to ensure the least aggregate social sacrifice, or the government is trying to attain maximum social benefit in a society.
ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അഡീഷണൽ റുപ്പി സ്പെൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഫാൾസ്, while dissatisfaction or disutility from each additional rupee taxed, that is marginal sacrifice or marginal social cost, increases. Okay friends, can you show the point of maximum social advantage? ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് മാക്സിമം സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ്? നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? The principle of maximum social advantage states that public finance leads to economic welfare when public expenditure and taxation are carried out up to that point where the benefits derived from the marginal utility of expenditure is equal to the marginal disutility or the sacrifice imposed by taxation. That is, according to Dalton, maximum social advantage is at a point, please note, where the marginal social sacrifice of taxation and marginal social benefit are equal. This is the crux of this theory. That is, we can say the point of equality between marginal social sacrifice and marginal social benefit is referred to as the point of maximum social advantage or least aggregate social sacrifice. Now I would like to draw the figure and explain the curve. Okay, see, നമുക്ക് മാർജിനൽ സോഷ്യൽ സാക്രിഫൈസ് കർവ് ഉണ്ട്, ദെൻ മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് കർവ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെന്താണ് ഒപ്റ്റിമൽ ഫിസിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ പോകണം. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാം കർവ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. സി, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. എസ് ഐയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സി, ദിസ് ഈസ് ദ കർവ്. See horizontal axis where we can see units of taxation and public expenditure or expenditure, and on the vertical axis or OY axis we can see marginal social sacrifice or marginal social benefit, sacrifice and benefit. And I would like to draw first the marginal social sacrifice that resulted from taxation or disutility. See, this is the curve. Marginal social sacrifice curve. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനുള്ള പോയിന്റിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും വരക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് കർവ്? ഇറ്റ് ഈസ് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. ഗവൺമെൻറ് നികുതി കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സൊസൈറ്റിയിൽ സിറ്റിസൺസിന് എന്ത് ചെയ്യും? സാക്രിഫൈസ്, ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റി കൂടി 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 വരും. ഓക്കെ, then what about marginal social benefit curve? We have already discussed, and this is the marginal social benefit curve. It is slopes downward from left to right. ഗവൺമെൻറ് നികുതിയിൽ നിന്ന് ടാക്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ റവന്യൂ ഗവൺമെൻറ് സൊസൈറ്റിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റമോ എഡ്യൂക്കേഷനോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനൊക്കെ വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സൊസൈറ്റിയിലെ ആളുകൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു. ബട്ട് ഓരോ അഡീഷണൽ റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിമിനിഷിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആസ് പെർ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ്. Listen very carefully. See, I would like to say P. The point of P is the optimal position or optimal fiscal operations in which you can ensure maximum social advantage or maximum aggregate welfare. Why? As per this principle, at this point, marginal social sacrifice is exactly equal to marginal social benefit. Okay, now this point. That means, the government can operate its budget operations at this point, OQ. And, here, this is the marginal social sacrifice and marginal social benefit. And this is the point. Suppose R, and this is M. Okay. And see this shaded point, okay? This shaded area
that represents maximum social advantage. Maximum social advantage area. Okay. അപ്പോൾ ഈ കർവ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇതേ കർവ് തന്നെ പ്രൊഫസർ മസ്ഗ്രേവ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് കർവ്, സെയിം കൺസെപ്റ്റാണ്. ചില പുസ്തകങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കർവ് കണ്ടിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബജറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദ പോയിന്റ് ഫ്രം O to Q and M P R, and this is the point of area of maximum social advantage. And suppose government is operating at this point Q1, what will happen? Q1 ആണെന്ന് suppose say. Then at this point this is the sacrifice point. Okay, and we can see marginal social benefit is this point. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട. അപ്പോൾ Q1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? മാർജിനൽ സോഷ്യൽ സാക്രിഫൈസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ്റിന് കൂടുതൽ നികുതി ചുമത്തിയാലും ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ സാക്രിഫൈസ് കുറവാണ്. ഗവൺമെൻറ് സിറ്റിസൺസ് ഈ പോയിന്റ് വരെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. സോ ഗവൺമെൻറ് കളക്ട്സ് മോർ ടാക്സസ് ആൻഡ് സ്പെൻഡ്സ് മോർ മണി ദാറ്റ് വിൽ എൻഷുർ മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഗവൺമെൻറ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ദിസ് പോയിന്റ് Q2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് കുറവാണ്, ബട്ട് മാർജിനൽ സോഷ്യൽ സാക്രിഫൈസ് ഈസ് വെരി ഹൈ. ഓക്കെ, സോ Q2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ marginal social sacrifice is much greater than marginal social benefit. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? കാരണം എന്താണ്? ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റി എത്രയോ കൂടുതലാണ്, ബട്ട് ആളുകൾക്ക് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വഴി ലഭിക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് കുറവുമാണ്. ഏത് പോയിന്റിൽ? Q2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് P, where marginal social sacrifice is equal to marginal social benefit. It is not optimal position and this is also not optimal position. Okay, കർവ് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ല. എസ്സേക്ക് വളരെ നീറ്റായിട്ട് വരക്കുക, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദിസ് ടോപ്പിക് we have covered this one, assumptions, cracks, diagram, and now what are the major limitations of maximum social advantage principle. See, there are 8 important limitations. First one, it is very difficult to put into practice. കാരണം എന്താണ്? യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റി സാക്രിഫൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കലാണ്, സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെഷറബിൾ. ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് മെഷറബിൾ. ആൻഡ് തേർഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇഗ്നോർഡ് ദ റോൾ ഓഫ് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ. ഞാൻ അസംഷൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൺറിയലിസ്റ്റിക് അസംഷൻസ്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പ്. പ്രസൻ്റ്ലി ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഓർ ദ മോഡേൺ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് വെൽഫെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് നോട്ട് എ പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ്. That is not considers this amount is the expenditure, this amount is the taxation and so on. And next one, no limit for social advantage. സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിമിനിഷിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ലിമിറ്റൊന്നും വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് ദ മോഡേൺ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് തിയറി റിട്ടൈൻസ് റോങ് അസംഷൻസ് ഓർ അൺറിയലിസ്റ്റിക് അസംഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് the role of public finance as functional finance. That point is also very important. മോഡേൺ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റവന്യൂവും അത് മാത്രമല്ല, അലോക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ സ്റ്റെബിലിറ്റി. കാരണം ദ മോഡേൺ ഗവൺമെൻറ് ഗിവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ. ബൂമും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ടാക്സ് കൂട്ടും, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറക്കും. ഡിപ്രഷനോ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ടാക്സ് കുറക്കും, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ ഫൈനാൻസ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഡ്രോബാക്സ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, anyhow we can conclude our analysis by stating that this principle is fantastic. It provides an insight to the fiscal operations of the government. കാരണം പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് huge impacts on production, consumption and distribution that resulted allocation
അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. അപ്പോൾ ആ ഫിസിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏത് രീതിയിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്യണം, ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ വി എൻഷുർ മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ദാറ്റ് ക്ലിയർലി ഡിസ്കസ്ഡ് this principle. Okay, in the coming video I would like to explain public goods, private goods, mixed goods or club goods, merit goods and demerit goods. Okay, thank you.